హలో అందరికీ. ఈరోజు మాకు డే 2 తిరానా అల్బేనియాలో. ఈరోజు మేము ఒక డే ట్రిప్ బుక్ చేసుకున్నాం. ఈ ట్రిప్ సిటీ సెంటర్ స్కాండర్ పార్క్ నుంచి మేము స్టార్ట్ అవుతుంది. మల్టిపుల్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి, బట్ చాలా టూర్స్ అని ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ లేక్ బొవిల్లాకి వెళ్ళే దారి అంతా బంకీ రోడ్డు, ఒక రకంగా ఆఫ్ రోడింగ్ అనే చెప్పాలి. మీరు వెళ్ళే దారిలో ఇక్కడంతా క్వారీలు కూడా కనిపిస్తుంది అది కూడా. ఇది అల్బేనియా తిరానాలో క్యానియన్, గమ్తి మౌంటైన్స్ దగ్గర. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ వాటర్ సోర్స్ ఫర్ ద బొలీవియా లేక్. బొలీవియా లేక్కి వాటర్ ఈ క్యానియన్స్ ద్వారానే వెళ్తుంది. ఈ గమ్తి మౌంటైన్స్. బొవిల్లా లేక్ దగ్గర వచ్చి ఇది గమ్తి మౌంటైన్కి హైక్ చేస్తున్నాం. సో గ్రూప్ అంతా, ఇది ఒక గ్రూప్ 19 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఈ బస్సు. సో ఈ కింద స్టార్ట్ చేసాం, కింద హైకింగ్ స్టార్ట్ చేసాం. అంతా హైక్ చేసుకుంటూ మౌంటైన్ పీక్ వెళ్ళిపోతాం. మామూలు నడవలేని వాళ్ళ కోసం బస్సు వేరేగా తీసుకెళ్తున్న రూట్లో వాళ్ళని, నడవగలిగిన వాళ్ళు హైక్ చేస్తున్నారు. ఇట్స్ ఓన్లీ 5 kilometers దిస్ లేక్. ఇంట్రెస్టింగ్. A hike. ఈ బొవిల్లా లేక్ ఏదైతే చూస్తున్నామో ఇది నేచురల్ లేక్, ఫార్మైన్ లేక్ కాదు, ఇది ఆర్టిఫిషియల్ మ్యాన్ మేడ్ లేక్. ఈ తిరానా మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజల దాహార్తిని తీర్చడానికి వాళ్ళ డ్రింకింగ్ వాటర్ పర్పస్ కోసం ఈ లేక్ ని కృత్రిమంగా సృష్టించారు. ఇది దాదాపు ఒక 5 to 7 kilometers విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది. ఈ గంపి మౌంటైన్స్ లో పడిన వాటర్ ని ఏదైతే క్యానియన్ ఉందో దాన్ని మళ్లించి ఈ లేక్ గా క్రియేట్ చేశారు. ఇక్కడ పైన మౌంటైన్స్ పైన కొన్ని కేవ్స్ లా కూడా ఫార్మ్ అయి ఉంటాయి. మరి ఇక్కడ నుంచి అలా చెక్
పేరు లేదా న్యాచురల్గా ఫామ్ అయిన కానీ కొన్ని పేరు. ఇప్పుడు ఏదైతే జూమ్ చేస్తానో అక్కడికి పీక్ పాయింట్ కూడా ఎక్కాం మేము. అందరూ ఎక్కలేదు, చాలా డేంజరస్, అంటే జనాలు చాలా జాగ్రత్తగా మెల్లగా ఎక్కుతున్నారు. సో నెక్స్ట్ ఒక వీడియో వస్తుంది, ఇదో ఈ వీడియో ఆ టూర్ గైడ్ తీసి మంచిగా లాంగ్ షాట్ అది ఆ పైకి ఎక్కి